Dear friends, welcome to A's American English, and take your corporate book page number 96 to 97. What you're going to see is the words and phrases what Americans and Britishers or the native English speakers speak. The first word is under the letter F. See the word fuse. What do you mean by fuse first? What do you mean by fuse? See, anything because of overheat, it changes into liquid form, that is called fusing. Connecting two things, that's also called fusing. So, blow a fuse, blow means what? You are blowing the air. Blow a fuse means very angry. A person is very angry. Then you use the phrase blow a fuse. She blew a fuse when her friends insulted her. When her friends insulted her, she blew a fuse means she got very angry. Able to understand? So, blew a fuse. See, blew is the past tense of blow. So, blew a fuse means getting very angry. Fuss. What do you mean by fuss? Issue. Issue means what? Problems. Fuss means issue. Fuss means complaining. One of the meaning is fuss is complaining. You are complaining. My husband always makes a fuss about my family members. My husband always complains about my family members. So, fuss means complaining, right? It's okay. Now, make a fight, make a fuss, make a complaint or make a fight. Make a fuss means to fight or quarrel on something. On something means what? Maybe money, maybe car, maybe cell phone, maybe anything, education. So, make a fuss means to fight or quarrel on something. See, he made a fuss about his girlfriend's dress. His girlfriend's dress is not according to his liking. So, he made a fuss means he quarreled with her, right? Made a fuss means fighting or quarreling. Next, fuss bucket. What do you mean by that? A person who complains too much, always complaining morning to night. You see the old ladies in a home, joint family, you find ladies keep complaining, too much of complaining. So, fuss bucket means a person who always complains. My mother is a real fuss bucket. My mother always complains with regard to money spent by me. I always spend a lot of money. So, my mother keeps on complaining. So, fuss bucket means keep on complaining. So, we are ending with the letter F. That is the words F. See here, blow a fuse means what? Getting very angry. Fuss means complaining. Make a fuss means to fight or quarrel on something. Fuss bucket means a person always complains, right, sir? Now, we are going in for G letter. Under the G letter, what is the word you are seeing? The first word, ga, 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 ga. What do you mean by ga, ga? Very happy, very excited, very much in love with. You are deeply attached. Then you use the phrase gaga. The college girl went gaga. The college girls. So, the college girls went gaga when they met the hero of the movie. Hero of the movie may be Shah Rukh Khan, maybe Vijay or Ajit, whoever it is. When the college girls saw that hero, then what happened? They went gaga. Gaga means what? Became very happy, right, sir? Now, coming here, game. Under the letter G, the word game. Game means, it is a team, one team fighting with the other team. It is a game, right? So, blame game means what? Blaming means what? You are trying to find fault with somebody. Putting the blame on others and escaping. You are putting the blame on others and escaping. It is called blame game. The CBI. What do you mean by CBI? Central Bureau Investigation. CBI. It is a government organization to investigate. So, the CBI didn't believe the blame game. Blame game means what? You are putting the fault on others of the minister, and finally they arrested the minister. So, blame game means putting the blame on others and trying to escape. Next, ahead of the game. Ahead. So, A joins together, ahead. Ahead of the game means
before the schedule. How do you pronounce the word? Schedule. Schedule means what? A program. So, before the schedule, to be in front, to be first, that is called ahead of the game. So, 9 o'clock the program starts, and suddenly because of some reason you start the program at 8 o'clock or 8:30, that is called ahead of the game. Or one other thing you can say, see 10 runners are there running for a competition. One person is running front, then he is called ahead of the other team members. So, here the engineers build the new assembly building. The engineers build a new assembly building ahead of the game. Ahead means what? Before the time is over, and which was appreciated by the chief minister. Which was appreciated by the chief minister. So, here next word, I am game means willing and ready to participate. I am ready to take part in the program. Then I am game. I am game. I am ready to take part in this program. So, write down my name in the list. So, I am game means I am ready to involve myself. I am ready to take part. So, I am game is you are ready to join. Next, gander. What do you mean by gander, sir? You know duck. This gander is something above, I mean bit bigger than a duck, that is called gander. The female name is goose, right? See here, what is good for the goose? Goose is the female one, that is it is bigger than the duck. What is good for the goose is good for the gander. So, what is good for the female is good for the male. So, both are equal. So, treating everybody equally, punishing everybody equally, and giving none a favor. You are not showing any partiality to anybody. You are treating everybody equal. Then you use the phrase, what is good for the goose is good for the gander. See here, the minister, the MP, the officials were all put in jail. What is good for the goose is good for the gander. So, without any partiality, everybody were put in the prison, right sir? Coming here, take a gander means looking at. Take a gander at this computer, look at this computer and tell me what is the price of this. So, take a gander means have a look. So, my dear friends, blame game means what? Putting the blame on others and escaping. Ahead of the game means what? In front. I am game means what? Willing to ready and take part. What is good for goose is good for the gander means you are not showing any partiality. And take a gander means looking at. Hope you are able to understand all these phrases. Once again I am saying, blow a fuse means what? Getting very, very angry. Fuss means what? Complaining. Make a fuss means what? To fight or quarrel for something. Fuss bucket means a person who always complains. Gaga means what? Being very excited, being very happy. Then blame game means what? Putting the blame on others and trying to escape. Ahead of the game means what? Before the scheduled time. And I am game means willing to ready to take part. And what is good for the goose is good for the gander means no partiality, everybody are equal. And take a gander means looking at. Hope you are able to understand. Okay, now gentlemen, please stand up and say what is the sentence you wish to say, please. My friend is in so emotional mood by crying to another friend about his problem, so don't make a fuss of it. My friend is emotionally trying to cry it out, so don't make a fuss about it. Better you don't look at the book and say. Okay. Yes, madam, you can say. Gaga. Gaga. My children are in Gaga because today is a holiday. My children are in Gaga because today is a holiday. Today is a holiday, so they are enjoying. Okay, young lady. My friends always makes a fuss of my group members. Oh, my friends always make a fuss about my group members. Yes, gentlemen. I am game. I am game. Okay, I am game. What do you mean by that? I am game to my college investigations. Okay, college, all programs. I am a game means I am ready to take part. Yes. Fuse bucket. Huh? Fuse bucket. First bucket. Okay.
My mother is a Your mother is a fuss bucket. She bucket. always keeps complaining. Yes, sir. Blow a fuse. Huh? Blow a fuse. Blow a fuse. Yes, sir. She blew a fuse whenever friends insult her. That is written here. What is yours? What is your creation? No, great, sir. Huh? He just reads out what it is written. Okay. Fine, fine. 1 minute. Second. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 96, 97 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்கள். இங்கே ஃபியூஸ் என்றால் என்ன? ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம். ஃபியூஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒன்று உறைந்து விடுகிறது, மெல்ட் ஆகி விடுகிறது, அதை ஃபியூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா? இந்த ஃபியூஸ் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்? அது மெல்ட் ஆகி ஒன்று இணைப்பதற்காக. அப்போ ப்ளோனா என்ன? ஊதுவது. ப்ளோவே ஃபியூஸ் என்றால் மிக கோபம் அடைவதை ப்ளோவே ஃபியூஸ் என்று சொல்வோம். ஷீ ப்ளூ எ ஃபியூஸ் வென் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்சல்டட் ஹர். அவளுடைய நண்பர்கள், தோழிகள் அவளை அவமானப்படுத்திய பொழுது அவளுக்கு கோபமுற்றாள். ஃபஸ்னா என்ன? பிரச்சனை. ஸோ ஃபஸ்னா சதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத ஃபஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க. மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் எ ஃபஸ் அபவுட் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இப்போ ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறாங்க. மனைவி எப்போவுமே கணவர் என்ன சொல்கிறாங்க? அந்த மனைவியினுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி கேவலமாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். ஸோ மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் எ ஃபஸ் அபவுட் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். மேக் எ ஃபஸ் என்றால் சண்டையிடுவது, ஏதோ ஒன்றுக்காக அடிக்கடி வாய்ச்சண்டை செய்து கொண்டிருப்பது மேக் எ ஃபஸ். ஹி மேட் எ ஃபஸ் அபவுட் ஹிஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரெஸ். அவனுடைய காதலி உடை உடுத்தி கொண்டு வந்திருந்தால் அது சரியில்லை என்று சொல்லி இவன் அவளுடன் சண்டையிட்டு கொண்டிருப்பதை மேக் ஏ ஃபஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபஸ் பக்கெட் அப்படின்னா என்ன? அந்த எப்போவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க, பக்கெட் மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறவர்களை ஃபஸ் பக்கெட் என்று சொல்வீர்கள். ஏ பர்சன் ஹூ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டூ மச், அதிக அளவு கம்ப்ளைண்ட். மை மதர் இஸ் ஏ ரியல் ஃபஸ் பக்கெட். எங்கள் அம்மா எப்போவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வித் ரிகார்ட் டு மணி ஸ்பென்ட் பை மீ, நான் செலவு செய்யக்கூடிய பணத்தை எப்பொழுதுமே அவர்கள் குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அடுத்தது ஜி. இப்போ எஃப் எழுத்த முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்தது ஜி வருகிறோம். ஜி மூலமாக வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை வேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கா கா என்று சொல்கிறோம். ககானா என்ன? ரொம்ப சந்தோஷம், வெரி ஹாப்பி, வெரி எக்ஸைட்டட், மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, வெரி மச் இன் லவ் வித், டீப்பாக ஒன்றை நேசிக்கிறோம், அதை காகா என்று சொல்கிறோம். த காலேஜ் கேர்ள்ஸ் வெண்ட் காகா வென் தே மெட் த ஹீரோ ஆஃப் த மூவி. கல்லூரி மாணவிகள் அந்த ஹீரோவை பார்த்தவுடன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது காகா என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, ப்ளோ எ ஃபியூஸ் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே கோபப்படுதல். ஃபஸ் என்றால் குறை கூறி கொண்டிருத்தல். மேக் ஏ ஃபஸ் என்றால் சண்டையிட்டு கொள்வது. ஃபஸ் பக்கெட் என்றால் என்ன? சதா குறைகளை கூறிக்கொண்டே இருப்பது. காகா என்றால் ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்ததாக பாருங்க, கேம். கேம்னா என்ன? ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்ன? கேம்னா என்ன? ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஒருத்தர் தன்னுடைய திறமையை காண்பிப்பது. கேம்னா பல பேர் சேர்ந்து தங்களுடைய திறமையை காண்பிப்பது. பிளேம் கேம் என்றால் என்ன? புட்டிங் த பிளேம் ஆன் அதர்ஸ் அண்ட் எஸ்கேப்பிங். மற்றவர்கள் மேல் குறையை போட்டுவிட்டு நீங்கள் தப்பிச்சுக்கிறது, அதுதான் பிளேம் கேம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த சிபிஐ. சிபிஐ என்றால் என்ன? மத்திய புலனாய்வுத்துறை, சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன். இந்த சிபிஐ டிட் நாட் பிலீவ் த பிளேம் கேம் ஆஃப் த மினிஸ்டர். மந்திரி சொன்னதை நம்பலை. மந்திரி என்ன சொன்னார்? அவங்க தப்பு பண்ணாங்க, இவங்க தப்பு பண்ணாங்கன்னு இவர் தப்பிக்க பார்த்தாரு, அதை நம்பவில்லை. அண்ட் ஃபைனலி முடிவாக தே அரஸ்டட் த மினிஸ்டர். மந்திரியை கைது செய்தார்கள். ஸோ பிளேம் கேம் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மேல் குறையை போடுவது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், எஹெட் ஆஃப் த கேம். எஹெட்னா என்ன? முன்னாடி. 10 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் முன்னாடி வந்துட்டாருன்னா எஹெட் என்று சொல்லுவோம். எஹெட் என்றால் என்ன? முதலாவதாக எஹெட். எஹெட் ஆஃப் த கேம்னா பிஃபோர் த ஸ்கெட்யூல். ஸ்கெட்யூல்னா என்ன சார்? ப்ரோக்ராம். 9 மணிக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஸ்கெட்யூல் என்று சொல்வோம். பிஃபோர் த ஸ்கெட்யூல்னா அதுக்கு முன்னாடி, அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி. டு பி இன் ஃப்ரண்ட், முன்னாடி இருப்பதற்கு. ஸோ த என்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? பில்ட் என்று வர வேண்டும். பாஸ்ட் டென்ஸ் பில்ட் த நியூ அசம்பிளி பில்டிங். அசம்பிளி பில்டிங் என்றால் என்ன? எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடியது அசம்பிளி பில்டிங். எஹெட் ஆஃப் த கேம். எஹெட் ஆஃப் த கேம்னா என்ன? ஜூன் மாதம் முடிக்கிறத பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளே முடிச்சுட்டாங்க.
பிஃபோராகவே முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் விச் வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பை த சீஃப் மினிஸ்டர், முதலமைச்சர் அதை பாராட்டினார். ஸோ எஹெட் ஆஃப் த கேம் என்றால் முன்னாடி, ஐ எம் கேம் என்றால் நான் தயாராக இருக்கிறேன் கலந்து கொள்வதற்கு, நான் தயாராக இருக்கிறேன் வாலண்டியர் பண்ணுவதற்கு, வாலண்டியராக கலந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பதை ஐ எம் கேம் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் கேம், ஸோ ரைட் டவுன் மை நேம் இன் த லிஸ்ட். நான் தயாராக இருக்கிறேன் கலந்து கொள்வதற்கு, என்னுடைய பெயரையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள். அடுத்தது கேண்டர் என்றால் இப்போ டக் என்று சொல்கிறோம். அந்த கேண்டர் என்றால் ஆண் வாத்து. அப்போ கூஸ் என்றால் பெண் வாத்து. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர். அப்போ ஆண் வாத்திற்கு எது நல்லதோ அதுவே பெண் வாத்திற்கும் நல்லது. அப்போ ஆணும் பெண்ணும் சமம். ஸோ ஆண் வாத்திற்கு என்ன நல்லதோ அதுதான் பெண் வாத்திற்கும் நல்லது. ஸோ கூஸ் என்றால் பெண் வாத்து, கேண்டர் என்றால் ஆண் வாத்து. ஸோ இந்த மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்டிங் எவ்ரிபடி ஈக்குவலி, எல்லாத்தையும் சரிசமமாக மதிப்பது. அண்ட் பனிஷிங் எவ்ரிபடி ஈக்குவலி, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பனிஷ் பண்ணுவது. அண்ட் கிவ் நன் ஏ ஃபேவர், ஃபேவர் என்றால் என்ன, பாரபட்சம், பாரபட்சம் இல்லாமல் அனைவரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறத நீங்கள் வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்த வேண்டும். த மினிஸ்டர் மந்திரி, எம்பி எம்பி பார்லிமெண்ட் எம்பி, த ஒஃபீஷியல்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வேர் ஆல் புட் இன் த ஜெயில், எல்லாத்தையும் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த ஜெண்டர். அப்போ எந்த விதமான பார்ஷியாலிட்டியும் இல்லாமல் அனைவரையும் ஒரே நேரத்தில் ஜெயிலில் போட்டாங்க. அதுதான் வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர், கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர். அடுத்தது பாருங்கள், டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் லுக்கிங் அட், பார்ப்பது. டேக் ஏ கேண்டர் அட் திஸ் கம்ப்யூட்டர், இந்த கம்ப்யூட்டரை பார். ஸோ டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் பார்ப்பது. அண்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் திஸ், இதனுடைய விலை என்ன. ஸோ நண்பர்களே, பிளேம் கேம் என்றால் புட்டிங் த பிளேம் ஆன் அதர்ஸ், அப்போ மற்றவர்கள் மேல் குறையை போட்டு தப்பிப்பது. எஹெட் ஆஃப் த கேம் என்றால் என்ன, ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால். ஐ எம் கேம் என்றால் நான் தயாராக இருக்கிறேன் கலந்து கொள்வதற்கு. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர் என்றால் அனைவரையும் சமமாக மதித்தல். டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் பார். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் பாருங்கள், ப்ளோ எ ஃபியூஸ் என்றால் என்ன, மிக அதிக அளவிலே கோபம் அடைதல். ஃபஸ்ட்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவது. மேக் ஏ ஃபஸ் என்றால் சண்டையிட்டுக் கொள்வது. ஃபஸ்ட் பக்கெட் என்றால் என்ன, சதா குறைகளை கூறிக்கொண்டே இருப்பது. காகா என்றால் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவது. பிளேம் கேம், மற்றவர்கள் மேல் பழியை போட்டு தப்பித்துக் கொள்வது. எஹெட் ஆஃப் த கேம் என்றால் என்ன, ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால். ஐ எம் கேம் என்றால் நான் தயாராக இருக்கிறேன் ஒன்று செய்வதற்கு. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர் என்றால் அனைவரும் ஈக்குவல் பார்ஷியாலிட்டி இல்லாமல். ஸோ டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் அதை பார்ப்பது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய டெய்லி அன்றாட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுக்கும் ரிட்டன் இங்கிலீஷுக்கும் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்பீக்கராகவும் நல்ல ஒரு ரைட்டராகவும் மாற வேண்டும்.